malheureusement, ce qu'on voit, puis ça, je suis d'accord avec vous, c'est que les producteurs ont sauté sur l'occasion pour faire comme, là, nous autres, on veut tout un casting qui est adéquatement protégé parce qu'on n'a plus besoin de calculer le fameux 15 minutes. Tout le monde peut avoir des contacts avec tout le monde, puis c'est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de tricher les distances à l'écran. Il faut qu'il aille chercher des comédiens adéquatement protégés, sinon il ne peut pas, en vertu des mesures de santé et de sécurité, demander à des comédiens de s'embrasser. Mais s'il veut qu'un comédien déboule des escaliers ou qu'un figurant marche au coin de la rue, mais c'est pas justifié de demander cette troisième dose-là, de demander à ce qu'il y ait des artistes adéquatement protégés parce qu'ils ne profitent pas des assouplissements. C'est pas justifié. While life is returning to normalcy and government restrictions are gradually being lifted, inconsistencies in our daily life continue to be observed. Recently, on March 12th, the province of Quebec withdrew the use vaccine passport, and it will soon be the mask turn this coming April. For its part, Ontario has already withdrawn these two health measures. Despite this, some companies continue to apply old measures. Citizens continue to wear masks out of fear, as we can currently witness in Ontario, and which will most probably also be the case here in Quebec. And families decimated by ideological polarization. When will we see a Canada where it's peaceful to live and where we don't have the feeling of walking on eggshell that could disrupt certain aspects of our life in an instant? What helped many Canadians through this pandemic was for some talk show, TV series, or other film and performance. But what about the artists themselves? Overnight actor, comedian, producer, and anyone working on film or theater set had their career put on hold without knowing when they would be able to resume them. Then, when they did resume, they were subject to social distancing, being physically measured with a stick, mask, even double mask. And when vaccination came into play, it was the implementation of vaccine passport for studios. You will understand why later. Recently, I investigated the situation of artists in Quebec after an email from the Artists Union was forwarded to me. The email was about the COVID-19 measure put in place and the third dose that is required to be considered fully immunized. It was also mentioned that the recent easing of the population-based measure did not concern them. Why is that so? I then asked the Ministry of Health and Social Services if there were places in Quebec that require mandatory vaccination. They answered me via an email that the Quebec government has never decreed mandatory vaccination. So why were some people laid off because of their vaccination status in the artistic field? So I took my research a step further. I called the Artists Union and received some shocking revelation. Listen carefully. Bienvenue à l'Union des artistes. Karine Hervieux, bonjour. Considérés comme pleinement immunisés, vous demandez la troisième dose, mais vous ne faites pas référence aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin et ceux qui sont non adéquatement vaccinés. Je voulais savoir si eux étaient alloués de revenir au travail et de travailler sur les plateaux de tournage ou autres. Oui, absolument. En fait, la première chose à savoir, c'est que c'est pas les règles de l'Union des artistes, c'est évidemment les règles de la CNESST et de la santé publique. Donc, pour pouvoir participer à des scènes d'intimité
il faut que les producteurs s'assurent que les artistes soient adéquatement protégés parce que ils vont être à proximité, ils vont potentiellement s'échanger des fluides. Et donc, il y a des assouplissements qui sont réservés aux artistes adéquatement protégés. Vous irez voir là, tout ce qui a rapport à la petite équipe stable. Donc, on parle d'une petite équipe stable de plus de 9 artistes, la proximité pour plus de 15 minutes quand on est à l'intérieur de 1 mètre et la possibilité de pouvoir faire partie de plus d'une équipe stable à la fois. Pour les artistes qui ne sont pas adéquatement vaccinés, donc ceux qui auraient 2 doses, 1 dose, 0 dose, ceux qui ont eu la COVID, ceux qui n'ont pas eu la COVID, alors là, ce sont les règles, disons, de base qui sont applicables et on dit que tout le monde peut continuer de travailler, mais avec des mesures plus strictes. Donc, une équipe stable de 9 artistes. Donc, l'équipe stable, c'est les artistes qui peuvent avoir des contacts à l'intérieur du 1 mètre. Et cette proximité-là à l'intérieur du 1 mètre est limitée à 15 minutes. Puis les artistes doivent attendre 7 jours avant de pouvoir faire partie d'une autre équipe stable sur une autre production ou au sein de la même production. Et malheureusement, ce qu'on voit, puis ça, je suis d'accord avec vous, c'est que les producteurs ont sauté sur l'occasion pour faire comme, là, nous autres, on veut tout un casting qui est adéquatement protégé parce qu'on n'a plus besoin de calculer le fameux 15 minutes. Tout le monde peut avoir des contacts avec tout le monde, puis c'est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de tricher les distances à l'écran. Il faut qu'il aille chercher des comédiens adéquatement protégés, sinon il ne peut pas, en vertu des mesures de santé et de sécurité, demander à des comédiens de s'embrasser. Mais s'il veut qu'un comédien déboule des escaliers ou qu'un figurant marche au coin de la rue, mais c'est pas justifié de demander cette 3e dose-là, de demander à ce qu'il y ait des artistes adéquatement protégés parce qu'ils ne profitent pas des assouplissements. C'est pas justifié. C'est là où nous, l'Union, on fait des représentations. C'est là où on a même déposé certains griefs à des producteurs pour faire comme vous allez plus loin que ce que la CNESST demande. Vous allez au-delà des mesures qui sont appliquées. On sait très bien que comme les compagnies de médias comme TVA ou autres, eux, ont exigé le passeport vaccinal pour avoir accès au studio. En fait, c'est quasiment une obligation vaccinale pour leurs employés. Est-ce que c'était quelque chose qui était permise par la CNS, par l'Union des artistes et par la CNESST? En fait, la différence à ce niveau-là, c'est que ces entreprises-là, ces diffuseurs, sont de juridiction fédérale. Et c'était un espèce de... C'est le fameux décret de Justin Trudeau que toutes les entreprises de juridiction fédérale devaient être adéquatement protégées, puis ont exigé le fameux pass vaccinal. Et ça nous a causé effectivement un beau casse-tête parce que l'UDA a juridiction au provincial seulement. Puis c'était pas en fait les producteurs, mais c'était des diffuseurs, donc c'est une tierce personne qui n'est normalement pas en relation avec l'Union. Là. Oui, mais c'est l'effet, en fait. C'est que nous, on a des liens avec les producteurs, puis là, les producteurs nous disent, nous, on va louer un lieu pour tourner qui appartient à un diffuseur fédéral, puis qui exige lui. Fait que c'est comme si l'exigence ne venait pas du producteur en tant que tel, mais de cette tierce personne-là, qui est le diffuseur au fédéral. Yes, most media in Quebec are subject to federal measure and regulation. In Quebec, there are very few media sources. We have TVA, Québécois, Radio-Canada, CBC, and Bell Media, who hold the majority, if not all, of the news broadcast in the province. The Québécois Corporation, which began with the acquisition of Le Journal de Montréal, then later went on the acquire Vidéotron, TVA, and the Journal de Québec. It's a true media monopoly. Its president is none other than Pierre-Carl Pelado, who in 2000 was named by the World Economic Forum as a young global leader. It is quite curious how many big players in Canada have been close to the
WEF. Québécois, along with Radio-Canada, CBC, and Bell Media, are communication giants subject to federal regulation. This means that the Quebec media require their employees to be vaccinated against COVID-19. They also require that anyone wishing to access their establishment must have a QR code for the vaccine passport. Despite the lifting of the COVID-19 vaccine passport in Quebec on March 12, this does not affect them. Do you understand now? Why am I mentioning this? Well, as you know, television productions are consequently filmed on premise that are rented by these media channels. So in order to access them, employees must have their vaccine passport. In other words, they must be vaccinated. Therefore, producers must take into consideration the vaccine passport as well as the health measure in place required by the CNESST and public health. On top of that, for some time now, the CNESST has been considering those with only 2 vaccine doses, the same as the unvaccinated, are not fully vaccinated for the performing art environment, theater, and cinema. To be considered fully immunized, 3 doses are now required. Here is an excerpt. Que pour être adéquatement protégé, il faut que les artistes aient soit reçu 3 doses de vaccin ou 2 doses et une infection COVID confirmée par test PCR. Performer may be at least 3 feet away from other people without quality mask if they are working on a single act or show and form a stable crew of less than 10 people. In the event that all performers on a stable work crew are adequately protected, the limit of less than 10 people is removed, as is the limitation to a single show or act. To be adequately protected, artists must have received 3 doses of vaccine recognized in Quebec and have respect the minimum interval between the 3 doses or 2 doses of vaccine and proof by PCR of a COVID-19 infection dating back to less than 3 months. For persons under 18 of age, they must have received 2 doses of vaccine or 1 dose of vaccine and a PCR evidence of COVID-19 infection less than 3 months old. So you can understand that the producer will mostly favor people who are triple vaccinated to reduce the measure put in place and to allow them more autonomy in their acting. So that's why the Artists of Union had to intervene by filing grievance against producers who require vaccination, which was not necessary for certain role. Once again, in order to intervene, they must receive a complaint about it. How many artists prefer to remain silent instead of speaking out? We know what happened to artists who have dared to speak out, to express their disagreement with the current situation. Either they have been humiliated with or without loss of contract, belated and had their career almost destroyed. For example, Anne Casabon, who dare speak out about vaccine passport, humiliated and insult in the public square. Guillaume Lemaitre-Vierge, whose vaccination status was revealed to the public without his consent, as his career and contract greatly affected. However, that's what made me wonder.
The Quebec government has never decreed mandatory vaccination. So why did he have resigned contract due to his vaccination status? Now we understand that the obligation came from the federal jurisdiction. How can one be neutral when the environment requires 3 doses and when opinions are inadmissible to the mainstream media, as well as their own co-worker, as well as a big part of society? It reminds me of an environment of suppression, fear, and submission. I would like to hear from artists and people from the art and televisual film across Canada to know what they have experienced over the past 2 years and how it has affected their life. While the population returned to near normal life, the reality for these artists will be quite different, as they will still be subject to federal authoritarian measures. If you would like to confidentially share your story, you can email me at alexandra@rebelnews.com. You can also do so at tip@rebelnews.com. Thank you. It was Alexa for Rebel News. So as you were able to see by yourself, vaccine passport is still a reality in Canada, and we need to challenge it legally. And if you want to help us out, you can do it on fightvaccinepassport.com. You can chip in generously so we can challenge it with the best top-notch lawyer. Thank you.